My pleasure to take the role of the moderator of, well, by the introduction from Anita, well, I have my proud hat of being at the board of the Diáspora Council, but she said already what I do. So what I do has absolutely nothing to do with transport. So I'm not in a company trying to sell airplanes. So it's a pleasure to develop this panel in the next minutes. And without further delay, I will kindly ask the colleagues in this panel to join me. Aloysius Ordu. Aloysius is the director of the Africa Growth Initiative at the Brookings Institute. Aloysius, fantastic. You have someone like you from an institution like Brookings joining us here for the EurAfrican. Thank you for traveling from Washington. Claudia Ferreira, good partner, CTO, Chief Technology Officer at Telhabel. Claudia, welcome. Thank you. Also, Nema Ferreira. Nema is the principal business developer of the Lusophone Compact Initiative, already mentioned during these days. And finally, to bring a financial perspective, thank you, Nema, Ricardo Costa, the CFO of Omatapal, good partners also. Take your seats, please. Sorry, I was extremely impolite. I haven't have a shake hand with you because you just did it 10 minutes ago. So very good. So we will have some time to develop this panel. Not a lot of time, but we know what to do. We know what are the requirements. What we are invited to bring also out of this panel about sustainable infrastructure and transport, and within the framework of the cooperation between Europe and Africa. Aloysius, I will start with you again. Thank you very much for coming. It's great to have a think tank with as prestigious as Brookings institution to be here with us. And going straight to the point, you made this report recently, and you also brought some information for us, the Foresight Africa 2023, and in this requirement that in the mandate that we have for the panel in terms of where are we, what are the challenges and the opportunities, what could be the actions, I would start to ask you, what is in the report that we might take as current state of things, challenges and opportunities? And we'll leave actions for a second round, but what can you bring us from your precious report about where things stand at the moment? Joe, thank you. Thank you very much. And thanks to everybody for attending, particularly for inviting me here. I think during the break, I was asking you if Brookings has ever participated in the last 6 editions, and both Antonio, the president, and yourself confirmed that this will be the first time. So I hope I set a good record for future Brookings participation, but I'm glad to be here. I'm glad to be here particularly because, as you mentioned, Brookings was set up in 1916. It's 107 years old, the oldest think tank in the world. And many of you know in terms of the quality of the research, the policy, the convening, the advice, etc. And so basically, that's what we're talking about. And then 15 years ago, the Brookings Institution set up the Africa Growth Initiative, which is where I'm director and senior fellow. And the report you mentioned, the Foresight Africa, is a product of the Africa Growth Initiative that we produce annually, basically. And on the Africa Growth Initiative itself, for those who do not know, basically there is one thing we do, and that is to influence public policy to improve the lives of the children, the women, and men of Africa. That's what the Africa Growth Initiative does. And we do that in 3 ways. Through high-impact, rigorous policy research, which obviously goes without saying as far as Brookings is concerned. The other thing we do is convening African voices. We convene African voices in a number of ways. The US Congress, the US administration, we constitute a link between them and Africa. If you go to Washington during the spring meetings or annual meetings of the World Bank, you find that most of the traffic goes towards Brookings because we convene public policy makers, heads of states, captains of industry, et cetera, et cetera. And the third thing we do
is really to build a capacity. I should say to strengthen the capacity of think tanks across Africa. When I took over 3 years ago as director of the Africa Growth Initiative, we had 9 partners in Africa, think tanks. Right now, we have 25 think tank partners, and we're not done yet. And participating in this event, I'm hoping with your help, because one area my dream to come true would be to basically publish our reports, and all our reports for that matter, in Portuguese as well. In addition to partnering with think tanks in Angola, in Cape Verde, in Mozambique. So, sorry to interrupt. If you would have a top 3, top 5 of those 26 countries closer to your work, right. which would you have? Very good question. South Africa, we have 2 or 3 partners in South Africa. Nigeria, my own country, we have about 4 partners in Nigeria. Kenya, we do a lot with Kenya. And Dakar, Senegal, Ghana, etc. So those are mostly, and you can see the slant has been very Anglo-focused. And so as I mentioned, part of this participation is also to make sure that we can really disseminate the policy recommendations we make to the Lusophone world, of which there is a huge group on our continent. So that's very important. On your question then, when we look at a number of discussions we've had in the last few days, yesterday and today, and then the context of what we do, I think in my own experience in international development, etc., when I look back to this particular time in history, in terms of the global economy, the closest time that I can recall is the early 70s. Why do I say that? In the early 70s, remember, inflation was very, very high. Interest rates were really, really high as well, and the stock market was not doing great. The US had just pulled out of the gold standard, and geopolitical tensions were really, really high. On top of that, OPEC flexed its muscles, and oil prices hit the roof. If you reflect on that time, actually there are so many similarities with today. The Russian invasion of Ukraine sees that oil prices, basically inflation, interest rates have risen, et cetera, et cetera. So these are all challenges that, from a global economy point of view, when I reflect, the parallel is very clear. But on top of that, when you think of the outcome of the last World Economic Forum earlier this year, the World Economic Forum published a report where they asked the participants, look ahead to the next 2 years. What do you see for the global economy? And a staggering 82% of respondents said they see crisis, they see climate shocks, they see, a great power rivalry, they see, so it's like doom and gloom. The same participants were asked to take a 10-year perspective. What do you see in 10 years? And only 9% of the respondents were actually positive. So the majority were still not very bullish because of the crisis we face in the world economy. And of course, we're not out of the woods on COVID as well. And then on the continent itself, bringing it nearer home, obviously we have some vulnerabilities. We have the Sahel, we have the Horn of Africa, we have the northern Mozambique, northern Nigeria, Central African Republic. So there are challenges. But the thing is basically that when you hear of all these challenges, it's very, very easy to be pessimistic about Africa. And we saw it play out here. But time and time again, Africa has proved people wrong. Remember Ebola? It was supposed to devastate all of us. It didn't happen. COVID-19, Africans were supposed to be decimated. HIV/AIDS, the continent remains resilient. And that's why it's important, therefore, that those of you who've read the author, Chimamanda Ngozi Adichie, one of our famous Nigerian authors, who opined that in one of Americana, one of our books, that we have to be conscious of the danger of a single story. I think what my brother Paulo pointed out here is actually attests to that. We need to be conscious that a single story is not the way to look at Africa. In spite of all these challenges, to wrap up, you find that many, many countries in Africa are growing. Senegal, Ghana,
the East African community countries, all of them are growing at 6% and above. And the heavyweights really are the ones pulling the continent down. My own country, Nigeria, and South Africa. If we can get our electricity infrastructure right, we'll talk about that in a minute. So those are some of the in terms of the lay of the land. The key issue then, in terms of priorities, is to bear in mind that African policymakers are not helpless. I know we need the money, et cetera, but there are a number of domestic policy actions that are important. First, tax. Majority of African countries, the average tax collection to GDP in the continent is 16.5%. Now, no OECD country developed unless they collected 16%. Exactly, from their from tax. You need 28 to 30%, right? It's 16% in the continent. So there is room to take advantage of all the technological innovations we're hearing now to really improve our tax systems so that we can mobilize more domestic resources. So that's important. The second is there are so many projects. We're talking about new projects, but there are so many existing projects on the continent which are not moving. Now, this is the time to reflect and review those portfolios of projects, and the ones that are no longer relevant in the current environment, you cancel them. You reallocate these funds to new... Do you have those projects in the report? Yeah, we capture some of those as well. And so these are some of the things that the African policymakers that are really not helpless. And of course, two things we haven't mentioned here most of the time, one of which is corruption, and I was waiting to hear when that will come up. The point is that we really need to slaughter that beast, because that's one of the big issues that confronts many African countries in terms of the regulatory framework, et cetera. So there are some policy inputs that African policymakers can themselves take to ensure that we create an environment. Do you have topics on public-private partnerships in the report? Absolutely. Basically, the report covers a lot, about 7 thematic areas. Issues of development financing, debt, etc. It covers food security, right? It covers health and education, and in each of those areas we have public-private. If you allow me there, Aloysius, I would probably invite Naaman to have some comments. I mean, you've been close to public-private partnership projects and initiatives. From the lessons learned, from your experience, how would you see the structuring of these public-private partnerships between Europe? How can Europe work with Africa in addressing some of these priorities? Thank you very much. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Neima Ferreira, como disse. Eu estou aqui na minha capacidade individual, porque estou em licença de maternidade. E nós vimos. É a nossa visita mais importante. It's our most important visit. We just saw. My daughter is learning about infrastructure. She will be welcome in future editions. Thank you, Thomas. Thank you for this question. From my experience, I believe that a good PPP structuring requires allocation of risk, responsibility, and also the rights, right? Because the private sector always, they want to get involved in the projects that, they will earn a premium. So without the premium, they are not willing to take those risks. And today, with the climate change issues, the allocation of risk sometimes short. It's a short in terms of how we going to reflect them in the infrastructure analysis. So from development finance, we tend to look into all cycle of the debt. For example, in structuring a project finance for infrastructure. They are normally a new project, there's no track record. So reflecting those risks also, it's a bit challenging for us. So this is where viability gap, for example, funding comes through, right? And how do you see at the moment, the technical ability of the players, of the stakeholders to structure those projects in the scale and align with the requirements of especially the private investments and also the alignment with the public policy? Public sector needs capacity building
from private sector side, we have a strong private sector now in Africa. Of course, Europe can also add value in terms of experience in structuring and then also mobilizing grants for project preparation, which is very important. Because most of the project, from my experience, short in the project preparation, which makes the project with a longer timing to achieve the bankability. So with a proper risk analysis and proper, enabling environment, policies and framework, the PPP project can be very, very effective, and the private sector can add value on that. So going back to Europe, in supporting private sector and then also government in structuring PPP, there is a valuable add value that they can afford. And then also, and I believe, as a development finance person, we need to think in a structure like a blended finance to use the public money to prepare the project, bring the project to bankability stage, and then we will attract more private investment actually in those projects. So this is what we need to do more, and then also it will help us to achieve the development goals that we inspire to achieve by 2030, and then also in terms of the zero emissions. Transport, it's one of the sectors that accounts more in terms of pollution, emitting the CO2. It's very important for us to look into the project finance and the blended finance actually to help to reduce those risks, to help to also to turn the infrastructure project more environmentally and financially sustainable in the long term. Very good. Thank you so much, Naima. Well, we brought the aspects of climate, of sustainability we've been discussing. Claude, you've been doing a lot of work at Talhabel as the CTO in this area of sustainability in Europe, hands-on work, reports and analysis, and very much into that from out of Talhabel. Claudia, how would you see the priorities? What do you see in your work that is it's bringing results at the moment between Europe and Africa in terms of taking sustainability in a realistic way when we see different scenarios? Obrigada, João. Boa tarde a todos. Gostaria de começar por cumprimentar excelentíssimos senhores membros do Conselho da Diáspora, prezados convidados, e agradecer mais uma vez em nome da Talhabel estar aqui hoje convosco. Efetivamente, nós temos estado a fazer algum trabalho nesta área e alcançar a sustentabilidade nas diferentes áreas, a neutralidade carbónica, a circularidade, a transição energética são, de facto, desafios dos maiores que a humanidade já uma vez enfrentou. E apesar de, efetivamente, a sustentabilidade ser encarada de uma forma diferente entre ambos os continentes, não é? Obviamente pelos desafios específicos que cada um tem, sendo um problema global, eu acho que, efetivamente, obriga a uma estratégia global por forma a resultar. Nós já estamos a agir, a mudar os nossos estilos de vida, a travar os consumos dos recursos da terra, a tomar medidas para reduzir as emissões. E estes desenvolvimentos eu acho que estão a trazer muitas transformações à nossa sociedade e imensas oportunidades que eu acho que devemos aproveitar e que devem ser partilhadas. Na Europa, o setor da construção estabelece as bases para as necessidades básicas dos cidadãos. Nós passamos 90% do nosso tempo dentro dos edifícios e nas infraestruturas de transporte que os ligam. Para além do ambiente construído, efetivamente ser responsável pela uma significativa parte dos consumos de energia e dos recursos da terra. E, por essa razão também, nós temos estado efetivamente a trabalhar na Europa, depois de um repto lançado pela Comissária Europeia para a Inovação,
em estratégias para o desenvolvimento de materiais avançados, que são um dos motores essenciais para a preservação de recursos. E estamos a falar de materiais em 4 vertentes essenciais. Portanto, os materiais com uma maior eficiência energética, os materiais mais sustentáveis e com uma maior circularidade, os materiais com menor pegada e um maior círculo de vida e depois os materiais inteligentes. E são materiais não só para as áreas das infraestruturas e dos transportes, sustentáveis, obviamente, mas também para o mercado da saúde, para as novas energias, para a agricultura, para as embalagens, para o têxtil. Facilitar a transferência deste conhecimento e destas tecnologias e trabalhar com a África nos mesmos pode, no meu entender, ajudar a impulsionar o desenvolvimento sustentável, não é? Enquanto cria realmente oportunidades de negócio bilaterais. E claro, obviamente, já ouvimos falar disso aqui ontem, o desenvolvimento do capital humano, da capacitação das pessoas, portanto, deve ser uma prioridade do governo e das empresas. Investir em educação, em formação, em transferência de conhecimento, promove a inclusão social das pessoas, cria emprego, ao mesmo tempo que promove a participação ativa no planeamento, na implementação e na manutenção das infraestruturas de transporte. Uma outra questão que também considero muito importante a nível técnico e de disseminação deste tipo de conhecimento é a organização de fóruns técnicos entre ambos os continentes, realizados preferencialmente no continente africano. Penso que como forma a impulsionar também a economia do continente. E depois gostaria, por último, de dar o exemplo daquilo que nós, efetivamente, internamente na Telhabel temos vindo a fazer. Portanto, nós temos participado, através das plataformas tecnológicas portuguesas e europeias da construção e também com outros players europeus, nos trabalhos do Comitê Materials e Sustainability ao nível do conhecimento estratégico da IDEA para o Horizon Europe. E esse conhecimento, para além de o usarmos para alavancar a nossa atividade a nível nacional e europeu, tem-nos servido também para, com Angola, junto dos governos provinciais, dos governos locais, dos donos de obra, com os laboratórios da engenharia de Angola, com as fiscalizações, com as comunidades técnicas e, obviamente... Isso é feito no âmbito de projetos europeus? Não, é feito no âmbito da You use the results of the projects and you do that as the dissemination of the results. É isso, ok, está bem. Okay. E então pegamos nesse conhecimento e o que nós temos estado a fazer é, para além da formação contínua que fazemos aos nossos colaboradores na área dos recursos ambientais, temos feito também nas nossas obras, nomeadamente nas nossas obras de estradas, trechos experimentais com materiais avançados, nomeadamente, por exemplo, lembro-me de pavimentos bituminosos com fibras e bitumes modificados para prolongar o ciclo de vida das misturas bituminosas e também, por exemplo, um que fizemos recentemente numa obra que temos no Namib, com o governo do Namib, com a fiscalização, com a incorporação de RCDs nas misturas bituminosas para aumentar o ciclo de vida dos pavimentos. E pronto, são estes alguns dos exemplos daquilo que temos vindo a fazer. Muito obrigada. Trabalho de CTO. Obrigada. Muito obrigado, Cláudia. Para já, Ricardo, eu pulei para falarmos com a Cláudia. Estávamos a falar de financiamento de projetos. Vocês no Amatapalo têm alguma experiência com as chamadas ECAs, recorrendo, ou pelo menos têm contacto com esse mundo das agências de crédito e de suporte à exportação. Como é que vocês veem este instrumento também hoje a ser utilizado? O que é que vocês podem partilhar da vossa experiência em termos de olhar para este instrumento como forma de financiar projetos em África? Muito bem, muito boa tarde. Eu estou aqui em representação da Amatapalo e em nome da Amatapalo gostaríamos de agradecer o convite, que mais uma vez nos honra. Nós somos uma empresa, para quem nos conhece, uma empresa angolana. Portanto, somos uma empresa que iniciamos a nossa atividade em 2003, na cidade do Lubango, no sul do país.
E desde então temos vindo a desenvolver a nossa atividade e temos alargado a nossa área de atuação para as mais diversas áreas do mercado. Neste momento estamos inseridos no mercado da construção, no mercado da indústria, no mercado da agricultura, da agropecuária, da mineração, transportes e um vasto leque de outras atividades. Nós contamos também nos nossos quadros já com 10 mil colaboradores em Angola, que também se torna um desafio permanente em conseguir manter uma estrutura a funcionar. Também, nos últimos 8 anos, iniciamos a atividade de internacionalização, estando já presente em Portugal, com um conjunto de atividades ligadas também à área da construção, à metalúrgica, às energias, e que também já temos um quadro de pessoal de cerca de 600 pessoas. Bom, relativamente à questão que me colocou, as ECAs, efetivamente, são neste momento uns potenciadores do desenvolvimento económico em África, e nomeadamente aquilo que me compete, que eu trabalho em Angola. Efetivamente, eu diria até que no momento, pode existir imensas agências, bancos, financiadores, mas neste momento a Angola está efetivamente dependente do interesse e da participação de agências financiadoras para o desenvolvimento dos seus projetos. E também aproveitando o tema da sustentabilidade das infraestruturas, gostaria até de dar um exemplo com o qual temos estado a trabalhar afincadamente, e eu em particular tenho dedicado parte do meu tempo também a desenvolver a área do Work Capital, isto trata-se de um projeto que irá ter o financiamento norte-americano, associado à ECA e Exim Bank USA, com a participação europeia da ECA, da Suécia e igualmente da Coreia do Sul. Isto trata-se de um projeto que irá desenvolver um conjunto de parques fotovoltaicos num vasto território em Angola. Mas para termos a dimensão do projeto, é um projeto que irá ter aproximadamente um valor de 2 mil milhões de dólares. Aqui estaremos a falar num projeto que irão ser aplicados cerca de 1 milhão de painéis solares em diferentes áreas, que terá a capacidade de produzir 700 megawatts de energia diária, acima de tudo, e é parte que é aquela que também é aquela que nós também temos, o Grupo Matapalo também tem empenhado imenso, é no sentido de obter projetos, quer ligados à parte ecológica, mas também à parte social. Este projeto em concreto irá permitir, entre muitas outras situações, levar energia, provavelmente pela primeira vez, ou então de uma energia limpa pela primeira vez, a um conjunto de comunidades que estão fora das grandes zonas urbanas, e que permitirá a cerca de 1,5 milhões de pessoas ter acesso a energia limpa e contínua. Isto porque todo o projeto irá ser inserido através de parques fotovoltaicos e que irão ter baterias para conservar essa mesma energia, de forma a que as pessoas possam ter acesso contínuo a essa energia ininterruptamente. A mesma também irá estar suportada em algumas barragens da zona, de forma a permitir que a energia que seja acumulada durante o dia durante a noite, possa voltar a introduzir a água do outro lado da barragem, de forma a que haja uma produção contínua e um reaproveitamento da água para a mesma produção dessa energia. Ricardo, se me permite interrompê-lo, which were the factors that you, which factors did you identify in the Swedish intervention and the Korean intervention that make the project attractive? Was the aspect of sustainable energy? What could you share, even for other sectors, as the factors that play a role in getting them involved in your project? Isto, obviamente, há sempre uma parte económica associada a este tipo de projetos. Como é óbvio, há um interesse mundial de que as economias emergentes, nomeadamente os países africanos, se associem a energias limpas. É um país com enorme, apesar de nos últimos tempos, por causa do Covid, ter alguma retração, mas temos consciência que irá ser um continente que irá continuar a crescer e que irá continuar a se desenvolver. E, portanto, se o puder fazer de uma forma mais sustentável, mais limpa, será sempre importante.
E, nomeadamente, este projeto também é algo, obviamente, que também existe aqui algum posicionamento político, visto que há uma aproximação dos Estados Unidos, que são os principais financiadores do projeto, à Angola, no sentido também de incentivar portanto, o desenvolvimento de projetos de energia limpa. E, por outro lado, a Suécia, sendo um país europeu e um país muito ligado às áreas da saúde, em Angola, sabemos que a Suécia e a Dinamarca têm muita intervenção de financiamentos através das suas ECAs em projetos em África, nomeadamente em Angola. De todas as intervenções que temos tido com os parceiros dos bancos suecos e os bancos nórdicos, efetivamente existe uma demonstração de interesse em investir em Angola nestas áreas. Eu diria que acaba-se por associar um bocadinho a parte económica à parte social e desenvolvimento do próprio continente. And that's what makes things attractive. Exato. Thank you so much, Ricardo. Aloysius, you talk about the extended partnership with the 26 think tanks. There's a lot of good think tanks in Europe, of course, not to speak in the United States, where that culture is a bit more deep. How can those think tanks, especially in the United States, but what can you share also in terms of your view on the European think tanks? How can they work more with the think tanks in Africa to strengthen those ideas in terms of policy and recommendations for governments? I wouldn't like to say to make them better, no, but to have them more aligned and to create conditions to make the projects happen. Thank you very much. If you don't mind, Joel, the question on the private... Sure, go ahead. Let me just touch on that very quickly. Sure. Because the European Commission, we had Brother, Paulo, a lot of conversations about this division of labor between the public and private sector in Africa's infrastructure. A couple of things to bear in mind, that in spite of all the development financing that has gone into African infrastructure, the amount of money Africans domestically raise and spend on infrastructure is far higher than the monies that come through loans, etc. Okay? Because we need to factor in the maintenance. Right? As Vice President of the African Development Bank many years ago, I see some of my colleagues, Mandarians here, the infrastructure is very much ADB's portfolio, right? And so it's important, therefore, to bear in mind, Paulo laid out the maritime and as well as the air. Many, many years ago, President Nkrumah of Ghana was absolutely clear about what it would take for an integrated Africa. And that he envisaged highways and railways from Cape Town to Cairo. Until this day, we still do not have highways and railways linking the Indian Ocean to the Atlantic Ocean. Now, are there roads prepared, approved, not necessarily prepared, but approved highways and railways? Yes, because the African Union, in collaboration with the United Nations Economic Commission for Africa and NEPAD, they constituted, and the ADB, of course, constituted the Program for Infrastructure Development for Africa, PIDA, which we haven't mentioned a lot of here. And the whole purpose of PIDA is basically to identify projects. We were being told in the last 2 days to go big as to what Europe can do with Africa. PIDA projects need to be prepared and made bankable. Social and environmental assessment. You need to do the economic assessment, etc. So that's what PIDA does. The European Gateway, $150 billion. That's a lot of money. How do we turn that into projects? Exactly. This is it. Suppose you just take 5 billion, 5 to 10 billions of that 150 billion. Talk of actionable program. It's important, therefore, that the 5 to 10 billion be made available in concessional. This is the key. Concessional financing or grant, outright grant, which is feasible given the arrangement between Europe and Africa. That can de-risk over $2 trillion of catalytic cross-border infrastructure across the African continent. And many of these infrastructure projects cut across Lusophone countries as well.
So it's important, therefore, to have this. Everybody's talking of bankable, but somebody has to do it. And to do it, as Paulo said, you need money. And I'm adding to his point that you need grant funding and concessional funding, which will enable us then to prepare these projects. And then the private sector in Europe basically can then come and invest in these projects and make money. There's a lot of money to be made. That's the one. That will bring a question to Neymar. Should I do it now, or do you answer the think tanks? Do you want to think? I will ask. And do we go back to the think tanks? Neymar, how the Global Gateway, all this money announced? Also, I was in Brussels on Monday. There was announced for EU and Latin America 45 billion. So. But then we need to translate that into projects. How do you see this point raised by Aloysius on the grants helping in the effort of Europe to support sustainable infrastructure, more and more efficiency in the sustainable infrastructures in Africa? Muito obrigada. Agora vou responder em português. Is this working? It's working, yeah. Okay, so. Força, Neymar. Vou esperar o meu colega. Nós, por exemplo, nós identificamos, durante o trabalho que eu tenho feito, que não é só criar um trust fund, por exemplo, para ajudar a preparar projetos. É preciso fazer um estudo, não é? Um estudo profundo para saber o que é que falha, o que é que falta. Porque muitas das vezes os trust funds ou os fundos que são concessionais têm critérios que não são adaptáveis aos países, não é? E que isso impede a um setor privado, a um projeto privado, de ter acesso a este fundo, não é? Para preparar o projeto, ou mesmo em termos de assessoria também, para esse tipo de projeto. O que eu tenho assistido muito é projetos que têm ideias fantásticas, mas os estudos não são bem feitos. E os estudos não são bem feitos, que leva a que muitas das instituições financeiras ficarem reticentes. Como é que nós vamos financiar este projeto se falta isto, aquilo, aquilo outro? Lá está a importância de ter este fundo que está alinhado com as exigências e os gaps que nós temos a nível dos países para aceder a esses fundos. Por exemplo, um projeto na Guiné-Bissau. Nós sabemos que, tudo bem, vão dizer que Guiné-Bissau é um país com alto risco, há muita instabilidade, etc. Nós já sabemos tudo isso, mas vamos continuar a ignorar esse país e o setor privado deste país só porque existem esse fator. Temos que refletir esse fator e saber como é que nós vamos compensá-los também. Mas temos que arriscar. Temos que investir nesses países, porque precisam. Se ninguém, nenhum de nós, mesmo a nível de instituições financeiras de desenvolvimento, a nível da África, falo do Banco Africano, falo do African Bank, do African Finance Corporation, etc., se não tomarem em conta esse risco que eles, que são instituições africanas, não é a Europa também ou uma outra estrutura de financiamento, instrumento de financiamento da América ou da Ásia que vai fazer. Então, cabe a nós criar condições para que os outros também se adaptem a nós. E isso é através de diálogo, através de troca de trabalho intenso que deve ser feito antes da estruturação de qualquer tipo de fundo concessional que é direcionado aos projetos. No caso da PIDA, como o meu colega mencionou, nós temos vários projetos que são preparados, mas que não vão à frente. Porque mesmo com aquela preparação, existe ainda um gap, não é? Em termos de estudos adicionais que devem ser feitos para adaptar. Muitas das vezes tentamos impor o que na Europa pode funcionar muito bem a um país ou a maior parte dos países em África, que ainda não estão preparados. Os governos precisam de assistência técnica para capacitá-los, para poderem estruturar, avaliar, coordenar e implementar, supervisionar projetos de infraestruturas. É nesse aspecto que eu gostava de frisionar que Obrigado, precisamos de apoio da Europa em termos de capacitação, em termos de fundos perdidos, para podermos capacitar os governos, as unidades,
para poderem dar resposta ao que o setor privado precisa. Muito obrigado, Obrigada. Nema. Anita, should we finish? Do you have a couple of minutes? Okay, thank you so much, Anita. We saw His Excellency, the Minister of Foreign Affairs, was here already, so we will close and give him the floor. Cláudio, uma última palavra sobre formação e inovação. Como é que vê o papel da formação no trabalho que têm feito, nesses projetos? Como é que vê o que é que nos pode comentar, uma ideia rápida sobre as prioridades na formação? João, não querendo fugir à sua pergunta, eu gostava só de alguma forma, complementar um pouco daquilo Atendendo ao tempo, temos duas hipóteses. Pode responder à minha pergunta. Se não responder, não leva mal. É que eu acho, ou então, escolha, está bem? Eu vou então só complementar. Precisamos de ser só breves, por favor, mas escolha, está bem. Estava a dizer, Okay. porque Obrigado, eu Cláudio. acho muito importante. Operacionalmente, nós sentimos-nos mesmo um pouco desapoiados nos mercados africanos, por onde eu tenho passado, devido à ausência de normas de básicos comuns, especificações técnicas, regulamentação, cadernos de encargos. Portanto, o que é habitual nos vários países é irmos buscar essa regulamentação e essas especificações técnicas a países como Portugal, como a França, como o Brasil, como os Estados Unidos, que apesar de excelente qualidade, não se adequam, obviamente, à realidade africana. Portanto, eu acho que era muito importante, efetivamente, encontrar fundos, encontrar aqui sinergias da Europa com a África para a realização destas normas harmonizadas, digamos assim, para a África, com a colaboração da Europa, com aquilo que nós pudermos aportar em conhecimento, para de alguma forma colmatar essas falhas. Obrigado. Obrigada, peço desculpa. Obrigado. Não, depois responda à outra no coffee break, no final. Ricardo, uma palavra muito rápida. O que é que vocês têm aprendido em termos de financiamento de ECAs que possam partilhar com outros setores? Enfim, nós vemos isso também na aviação, noutros financiamentos. Se tivesse de dar uma dica rápida sobre o trabalho com as ECAs, o que é que pode deixar aqui a nós hoje? Eu diria que ainda é um imenso caminho para ser feito e para ser reajustado. Logo a começar, as próprias regras das ECAs, muitas das vezes, e como dizia a colega, não estão adequadas aos territórios, quer aos territórios onde vão ser implementados, quer aos próprios territórios onde vão ser financiados, porque obrigam um conjunto de exportações das quais muitas vezes os próprios países financiadores não conseguem cumprir. Não é? E outro elemento também, e também isto adequando-se um bocadinho até à realidade da linha convencionada Portugal-Angola, efetivamente precisamos de que a mesma saia do papel e passe a se efetivar, no sentido em que existem um conjunto de boas intenções, mas que passam 2, 3, 4 anos e, em boa verdade, ainda não foi possível acionar nenhum dos projetos, em boa verdade, dessa mesma linha. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo.